Kala na ope kala enwale kala wale ne ring ne boden ye ne jaba ye ton me pajo no enga wale ho suban bompa ye se wurade se suban no ma ba bu mu suban te se ebige estamo ne metena mu Colossians 3:18 ahobrase ene ma ba ne ma be menimi so ene se on na mo age woni ene se wodi obi kurati ze kwa nsani bi ne senka wusua ahobrase a kebeboa ene sorry obi address picture bag seno o kwa sorry so nenum kasa ye bombo not oni me patoka keze ene as a nipa na ya ba no jeze ye nim de ye awade ho mra ne ye kan se wanfa ya adwuma me se wo de me yensi dama awade ne nyina fi se onyame obo okoto ofun ya ye manu ada ho se fa battery do ha ono maka to say charge na 1 hour ansa na wawisu wo bai wo dia same 1 hour e ma na bompo na wisu ye unya kwa no ma twese mi green na fa receive be hello na unya kwa ko mi awre wo be that obi nka e be kate obi mi e fro tete na mi awre de be kate tete ndi awade ho mra no se nipa anfa anya adwuma awade mo so dwe de wiase yin free Colossians 3:18 Colossians 3 verse 18 no ose ayerenom omle mo asema mukunonom obi fo bi say a good wife makes a good husband a good wife make a good husband oyerepa o mani kunu ya be ma pa obi fo bi say a wife's power is not to prove her husband but to rather improve him to me oba wono nyesa wo de be kire ukunu bibi de mo o de boa de pija Baba Colossians 3:18 ose ayerenom omle mo asema mukunonom se de se bro ho asema ukunu se de se de dan fem bompa ye tanechi kafa kasade oniskampa me pato ye ne se wo hene ye fufuo osma bompesi asajo fufuo nam ka se ye enu gra wonya kasade o e ye wuni ejai ediai omo yi akoma papa mpokra no mo ba na de no command to exista awale beche papa be wale akyeye Proverbs 30:10 also oyirepa qualities na afiyamra both ya hwe ye se be wi ya wi ade aka be shim da foforo bi ya kiri bi na Proverbs 30:31 oba sade wa wade also oyerepa yeyi oyerepa mane benya enso ne bo se na hwe oyerepa oba wo ye papa obompa ye otudu kurufu otani kurechi ose ho ane benya ne bode eye very precious eche gold eche jewelries baba one day can Proverbs o can Proverbs 10:10-31 e ka wayere pa na verse number 26 also wayere pa wayere verse number 26 no also bie na no nyansem also wayere bie na no nyansem wayere pa quality ba ko obi na no e wo nyansem oni ne kunu kasa na no muru ne kunu so he say onim se ne kunu ene di ebusu o to no fokura me pa cho we den ka ye ni se ya kebe boa wo chena gine we den ka fa me nkura adwene me ma adwene ya na obi na no nyansem obi na no nyansem na adoye ne chere e wo na tachere maso o chere ne ma woni obi chewa de thank you kamidas o se obi ara kampa chew ufru school ba na obi de o pese obi de twa kwam hwigina wodi na pa obi chose brampa ton fa mi twa kwam oba chia oba o panyina chia no obi suma na enwa na betimi akọ oyerepa o de adoye nkyere on tachere maso e wo de tachere maso na man up guys na bande o ma wale nde be chepa ze Facebook comment go de ground o nita 31:27 oyerepa bi oni maduane ye also hwe ne fie kro ne ba ohwe ni fie kro ne ba na oni ani haduane ye ka ni haduane akwadefo aduane fast ehurija ani haduane aduane atese ye mere ho abin emini ye ukodi akoja onai ndi bebe bi wo di akokoma ne se wo nku no ene ma ne bebre ni makokokumo ye ma me motimi twa akokoti tu e ma se ni ma akokodi secondary school for ni
ai nurse fu nipa sai akwadwere nti oku ana wasa na mo bi eku na giniska hallelujah amen nyango boni nyanza o hey see the principle na to o fana de mpai bota akira oni ani haduane nani haduane anwam nko no di kunukunu de bia anwam ni kosi ayachi kosi ankrata na nchini gina fa ene ameko nhwe no nkwanda ya hwe ka Koran 49:12 Koran kremofo Koran or before we marriage, a good marriage would be in between a blind wife and a deaf husband. But say wale papa no, and they say bema or ban and yefra, ne bema na swesi. We take a man for them outside the world. Bema si waso or be freweni. Njo before we say, oh be waria, be wani mienu. Oh wale we are krusubako. We said, Obua, obe wan we mienu. Obiana ni kwata no de hwehwe ohu oba na ho fa ne chi no efu wani bi do mo se sa oba no ni nyamasi onye we ni kasa anye efu obiana ni bi no me hwe oba ni so ba yie e ho na de ntokwa na ba no I too late Yesu mfa bone nche nipa na wan sawa awade a egu yade na o ye na obi obe wale de manasem onwe na onu ntimi ntua na mo abayo Koran 49:12 Koran chapter 49 verse number 12 no. Also mo amagedi. Mo amagedi. Ntwe mo mfiri ma ade na me se. Obi suspicious o. Adiem se me ire famachi. Adiem se mikro obeye. Bere oni kakra. Also mo amagedi. Wo wagidi a wo som onyankopon. Wo som ala ma ade na me se. Wa wade awie ni twen wagidi free eye me se. Onya obeye. Koran zo onya obeye bebrebe. Me ire do onya obe famachi. Ofizo he oba ni su baba bi okosia no ware na onsu oja na otu kwan baba no afa na ji onya obeye bebrebe papra no kakra ose no krese ma adwene me se onya obeye no mu bi ye bone onya obeye bi ana do adwene bu we sire ukunu ne geli enam bi kra na hwe ni mo pato obi ukunu wo so ne gebi ma mi bi a okoye ya ede sika ko na kuma sa ne kunu enbia ana waba na otenika mu no so obi enko fie ya pa ne ba school fees so ne fie wonko o ma ni sika nko tia ne ba school fees ye no apake ka no ne nua no etika mu na ase adwa ukunu ka no obabi ti obabi omu sport bi ani bay fast kan sheni moto okoy obi gate na tuku ujimi kunu eneme kun obehu obi ni kunu abere no una obedie afi wo kumi ani pa ba na kuma am pepere ho eyem se amanfo nsama mo ka na egu bia wade okunu ni we nyina okuru oyire mo se oni bra we ye free pa ba do ni wa kula yi Deuteronomy 13:40 wo so tie asemo a pemu hwehwe mu ye na busa mu ye set sampa na die o te da sabrama no kora so baba yemfa Koran kramani ano atwere 49:12 afi yamra 1 Corinthians 7:16 also your ba anabema awade mu betima sewu oyire wo betima sewu kunu 1 Corinthians 7:16 awade ho mra na ye ka ye nim nyansa nche odem ewurade se ye ntufo se be ye betena yie na bibia ha ya dwene wa awade no ose no oba unim se ebia wona abedi ukunu nkwa nti awade oba betima gene kunu nkwa bema so betima gene yire nkwa anase oberema unim se ebia wona abedi oyire nkwa nti awade ne ye ware de pe enkwaje nti se wa wale oba na bema obema wa benya nkopon nkwaje a oba wala wiesu nya nkwa awade nkwa betu fi nkwaje ho Genesis 26:8 both ma ukuru ne nye ma yire ne nye woni ukuru ni agro dede bema bi wa muna sa mana ka ho osere kura so wo muna Genesis 26:28 Genesis 26:8 verse number 8 also no tell you hono abrante be fen Isaac ne Rebecca kwatena kuro bi o ma kire kuro num Philistine na Abimelech hwempuma mu nti ohene no te na boro san so no hu se Isaac ne yire Rebecca no mu di agro ndi ne awa yetimi di agro da wanko adwuma be yire ma yentu mpasa kakra yenko ba bi amu ka ekura denka lake ma kwade na mo no ma akwatena nya fresh air na ma
wadwendwene wankɔ adwuma tena fie ensedwase enim ayi ma beti fie ane namfofo me komadamfo da wankɔ adwuma nkɔ ne yebedi nkɔ ɔntena fie o ndiye ye lockdown e boa ma ne bebere o adwuma akɔ de akoro so yebie ndiye de a wotifie police ni upi a obɛkyɛw demand bebere se lockdown nkɛ Because Isaac and Rebecca no would 1 Corinthians 7:25.